Okay, let's continue our lesson. We stopped on the lawnmower. Это машина, газонокосилка. Is a machine, машина which cuts, которая режет траву. A waiter is a person who serves in a cafe. Кто serves, обслуживает в кафе. A changing room is a room. Соответственно, раз это место, значит where people try on clothes. A porter is the person who helps you with your luggage. Garlic is a kind of food, опять же, which keeps vampires away. A garage is a place where people fix cars. Okay, hope you understand that. So, and B part, write sentences with who, which, or where. So, she, the woman, catch the same bus as me. And we make sentence. She is the woman who catches the same bus as me. Обратите внимание, сразу соединяют present с кто. She is. Глагол to be. Кто? Она женщина. Who? Которая. Present simple. Catches the same bus as me. Okay, let's try again. Number one. That is the dog which always barks at night. Видишь, тебе, в принципе, здесь даже уже поставлено в правильной форме barks. Да, первым не поставлено, а здесь поставлено. That is the dog which always barks at night. Okay, number two, let's take. That's или that is, напомнит одно и то же, да. That's the shop, соответственно, раз это место, where I bought my wedding dress, где я покупала свое свадебное платье. Okay, and the rest, I hope you will do yourself. Надеюсь, остальное ты справишься самостоятельно without me. And let's go back to our page. And let's continue. Number three, vocabulary. Vocabulary paraphrasing, okay? So, and if, for example, paraphrasing, it means explanation. Это означает перефразирование. Это, своего рода объяснение, explanation. Может быть, не совсем четкое понимание объяснения, но, по крайней мере, так, как мы можем объяснять. For example, if somebody asks you something you don't know, or you ask somebody for something and the person doesn't understand, и человек не понимает, ты всегда можешь сказать, помнишь, я тебе говорю, can you explain what it is? Объясни. И человек тогда начнет, it's a thing, это вещь, which I use to brush my hair. So what is it? So come on, to brush your hair, what do you use to brush your hair? Okay, that's a brush. So I use a brush to brush my hair. And the same, like, it's a thing which I use to clean my teeth. Do you know the thing? It's the kind of paste. It's a paste which I use to clean my teeth. Right, it's a toothpaste. So it's example. Or for example, also we can when we speak about the place. It's a place where I felt fantastic, I felt relaxed, and I do sports there, sport activities, and I relaxed there, and I felt fantastic after this place. So you can guess what it is, what the place is. Yeah, it's a spa center or it's a swimming pool where there is spa. So just example. And so let's, for example, you will listen, of course, the expressions, the way people describe, как люди описывают, например, what's this, что это за вещь. So, and we have the words, it's 3B, сразу, чтобы ты не потерялся, это 3B. So we have we have words example, например, kind, добрый, like, как, нет, kind здесь не добрый, kind здесь будет вот как типа, like, типа opposite, например, similar, похоже, somebody, кто-то, something, что-то, somewhere, где-то. So, for example, useful phrases for explaining a word that you don't know, да? Тебе желательно это тоже запомнить, потому что we will play a game, мы будем играть игру, and you will have to use these phrases. Тебе надо будет использовать эти фразы. So, it's
если ты говоришь a person, конечно, it's somebody, да, потому что у тебя потом идет who. It's somebody, в значении a person, who works in a hospital. Who is that? Да? It could be a doctor, or it could be a nurse. So it's дальше. A thing which we use. So, it's something. Something. Значение, the thing, it means like, the meaning, да? Подразумевается вещь. It's something, a thing, which we use for everything nowadays. Что мы используем для всего nowadays. Okay? Maybe computer, maybe telephone. So, it's a place, значит, it's somewhere. Это где-то. Where, где. People go when they want to buy something. If you want to buy something, what if the place is it? Right. It's a shop, supermarket. So it's a kind of gadget. Когда мы слово типа, вот похоже, вот it's a kind of machine. Это типа такая машина. It's a kind of gadget. Это такой вот современный gadget that we use every day, or only when we work, or only for listening music. Да? It's kind of тип. И здесь легко догадаться, потому что опять частичка of тебе говорит, что это kind of. So it's the... Думаю здесь, что будет opposite of, потому что после opposite обычно всегда идет предлог of. It's the opposite of dark. Это противоположное значение dark, темно. It's similar, no, it's like light, это как слово light, светлый, but you use it to describe hair, но ты используешь это, чтобы описать волосы. So if, for example, it's my hair dark, so the opposite is, okay. So, конечно, light hair, мы не говорим light hair, мы говорим либо blonde, либо gray hair, right? So it's number 7. It's similar to. Кстати, после similar тоже почти всегда идет предлог to, поэтому говорим it's similar to intelligent. Это похоже на слово intelligent. So, and 8 is the easiest. 8 самое легкое, потому что всегда почти говорим for example, you do this to the TV. Делаешь это с телевизором. Что это может? Of course, you turn on the TV, you turn off the TV, you watch TV, so many things. So, see, complete the definition for these words. И тебе надо будет заполнить definition определения для их. Например, a DJ is somebody, тебе здесь уже, как бы, первое, вначале тебе здесь помогает. A DJ is somebody who... Ну, это интересно, легко, да? Plays music. An art gallery, it's somewhere, соответственно, потому что это place. Where, somewhere where. Where we what do. Okay. A camera, it's something which we, okay. A lift, it's a kind of what? If we can't use the word lift, it's a kind of machine that help people to get to the highest store, to the highest floor, okay? So, sunbathe, for example, you do this when you describe the verb. It's a kind of, when you describe a noun, когда ты описываешь существительное, ты можешь сказать it's a kind of. Когда ты используешь глагол, ты говоришь, например, ты это делаешь, you do this, ты делаешь это активити, потому что глагол-то показывает род the activity. Curly, это, соответственно, прилагательное, да, поэтому curly, it's the opposite, это противоположность of. Очень часто прилагательные для того, чтобы догадаться, что мы имеем в виду, мы даем the opposite, потому что противоположности можно давать. So, and let's go to speaking part. Переходим to our speaking part communication. What's the word? Что означает слово? And we will play with you. Мы с тобой поиграем. I don't want to go right away. Прямо сейчас не хочу, потому что я уже там видела, что, ну так, одним взглядом мне достаточно, потому что твоя задача будет we will play. Мы будем играть. И это очень хорошо, что я не помню. Мне не надо помнить. Твоя задача будет сказать it's a что? It's a place. It's a thing. Or it's somebody. Or maybe it's something.
Okay? И описать. Продумай, подготовься немножечко для того, чтобы... И ты мне будешь... А я буду откатывать. So, what word is it? Да? Что это за слово? Okay, and let's go on. Пойдем дальше to our reading part. К нашей reading part. And let's read the article. How many ways does it mention creating new words? So what are they, да? Здесь how many ways? Сколько способов упомянуто of creating в том, чтобы создать new words. What are they? Какие они? Okay, let's see. 900 new words in 3 months. 900 слов за 3 месяца. Okay, so everyone knows the English language is changing. Все знают, что английский язык очень меняется. Every 3 months, каждые 3 месяца. The Oxford English Dictionary publishes updates, its online dictionary, да? То есть, ну вот здесь вот как бы апдейт идет, последний, который издает publishes Oxford English Dictionary, словарь, да, их онлайн-словарь, да, и последняя recent update, последняя update, вот, кстати, переведи, посмотри, слово update очень хорошее, обновление, скорее всего, будет так вот правильно. Обновление содержит 900 new words, 900 слов новых, new expressions, новые выражения, new meanings, новые значения, mean означать meanings, существительное значение, for existing words, для существующих уже слов. But where do they all come from? Но откуда все эти слова идут? New words are created in many different ways. So, новые слова создаются разными способами, да, различными способами. We can make a new word. Мы можем создавать новое слово by combining two words. Например, совмещая два слова. Combine – это совмещать. Like gastropub. Например, как gastropub. So, gastronomy plus pub. Gastronomy plus pub. Emoticon, so emotion and icon. Вместе emoticon. So sometimes we put two words together in a new way. Иногда по-другому. For example, например, road rage, да, либо web rage. Это когда злость мы испытываем, стоя в пробке или загружая компьютер, и он не загружается. It's web rage, so road rage, web rage. Or a toy boy. Toy boy довольно-таки уже, наверное, часто на слуху. So she's got a toy boy, a new toy boy, да? Ну, понятно. When the man is much younger, намного моложе than the woman. Okay? Ну, toy girl, okay, может быть, для пожилого человека. Ну, как бы принято toy boy больше, наверное, потому что для мужчины молодая женщина considered to be okay, считается нормально, а вот opposite, наверное, не очень. Okay. We also find that nouns can change into verbs. Мы часто обращаем find, находим, that nouns, что существительные can change into verbs, что существительные могут меняться переходить в глаголы, что абсолютно естественно для английского языка. Take the word text. Возьмите слово text, который стал потом глаголом to text a message, да, написать сообщение. Text was always enough. Всегда было только существительным, but now it's very common as the verb to text somebody, да, и сейчас он очень известен как глагол to text somebody, писать кому-то. Other new words already existed, but with a different meaning, да. Другие новые слова уже существовали, но только иногда меняли свое значение. Other new words, okay, for example, tweet. Tweet. Птички чирикают, а что сейчас делает tweet, это понятно, да, если ты используешь Twitter, это понятно. You need to tweet. Нам надо почирикать. Okay. So, and it was the noise that the bird makes, but now это был звук, который делает птица, ну, понятно, чирикать. But now we use it more often as a verb or noun. Сейчас более часто мы используем это как глагол и существительно for messages, для сообщений that people put on the social networking sites, Twitter, которые люди выкладывают на социальные сети на сайте Twitter. Okay? Another way in which we make new words, другой способ, когда мы создаем новые слова, is by adopting words from foreign languages. Например, адаптируя новые слова с иностранных языков.
из иностранных языков, like barista or latte. Imported from Italian when coffee bars became really popular in the UK. Okay, imported, взяты, импортированы, взяты, приняты. From Italians, от итальянцев, when coffee bars became really popular, когда бары, кофейные бары стали очень популярны в UK в 1990-х годах, да, и поэтому появилась у нас latte, very popular, and barista, it's clear, right? So, and a lot of new words come from, много новых слов come from the names of brands of the companies, да, много слов приходит от брендов компаний. For example, we play music on iPod. Например, мы слушаем музыку на iPod. And we Google information. Соответственно, и мы гуглим информацию. То есть мы не ищем, мы ее уже гуглим. So we also need more general words to describe new technology or new gadgets. Нам также нужны новые слова, чтобы описать новые технологии или new гаджеты. Но мы даже уже говорим почти, что это не какие-то, мне нужен новый гаджет, мне нужен новая какая-то машина, инструмент, телефон, компьютер, okay? So, gadget, and when we describe it, Wi-Fi, понятно, ringtone, понятно, smartphones, for smartphones, everyone now has got smartphones, okay? The invention of new words, изобретение новых слов. It's not a new phenomenon, это не новый феномен. The word brunch пошел от слова breakfast plus lunch. Kстати, раньше brunch... it wasn't so popular like it's now. Сейчас now it's everywhere, почти везде. Sunday brunch, Saturday's brunch, почти везде эти бранчи, да? So it's late breakfast, okay. Together they joined breakfast and lunch into one. So, and дальше first appeared, ничего себе, вначале появились только в 1996 году, so... became very popular now. Newspaper, это тоже old English speakers started to use the word cafe from French in the late 90s. Okay, в поздние 90-е люди начали слово кафе от французского слова кафе. And the difference now is how quickly new words and expressions enter the language. Различие сейчас это в том, что очень быстро слова, насколько быстро слова и выражения сейчас попадают в наш язык. And how quickly we start to use and understand them. И как быстро мы начинаем их использовать и их понимать. Of course, because the life speed is accelerated. I don't know, I think 100 times, not even 10 times. That accelerated, ускорилось. So, okay, мы должны будем найти эти слова и поставить, я думаю, ты справишься, a young man who is going out with a much older woman. Что это за молодая? Понятно, новое слово. To send message using a mobile phone, понятно, да. Только обрати внимание, an, noun, сокращенно, да, verb. И, по-моему, здесь у нас нет, но здесь только verbs and noun. Это вот ярко выделенные оранжевые слова, да, и у тебя, может быть, они, может быть, такие немножко темненькие, да, okay. So, can you explain the meaning of these other words from the text? Yes, I would like you to do that. Мне бы хотелось, чтобы ты мне объяснил. Emoticon, to tweet, typeport, to Google Wi-Fi, ringtone, smartphone. So, this is a thing which we use, опять же, используя наши автоматические выражения, которые мы используем for, okay, for и так далее. It's a verb. It's we do when we work in or when we communicate or we want to leave a message. Explain. Find the way how to explain. Найди способ объяснить, что означают эти слова. Okay? So, и здесь немножечко тебя pronunciation and dictionary. Конечно, в принципе, оно полезно знать, хотя это сейчас у нас все в словаре, and we can listen, да. Это раньше нам обязательно без транскрипции мы никак, search, да, окей, pronunciation, research, но у нас есть, нам не обязательно сейчас смотреть такой search, look carefully, because you are trying to find something, да. Эти, кстати, словари считаются очень хорошие словари, которые объясняют слова, да. Не помню, как он называется. Он у меня тоже где-то здесь рядышком стоит, в принципе. Это очень такие популярные, наверное, Oxford Dictionary
dictionaries, оксфордские словари, где они не дают, и вот есть же не только с переводом на русский язык, а где они просто дают объяснение словам, да. Почему они очень хороши? Потому что, когда ты учишь, ну, большие трудно, конечно, зато есть все, да, есть любое слово. Когда ты трудно объяснить, ты иногда посмотришь слово, они дают объяснение, да. Например, search, посмотри, как они объяснили, it's verb, look carefully, смотреть внимательно, because you're trying to find something, потому что ты пытаешься найти что-то или кого-то. So, busy, adjective, occupy, да, например, занят, но, скорее всего, French, французский. Окей, просто abbreviation это сокращение, verb и adjective. Adjective прилагательное somebody, кто-то, something, ты знаешь, кто-то. Okay, and you know there are lots of abbreviation also in business language, много очень сокращений business language, everyone's, все пытаются, все, потому что времени нету, to shorten, сократить. Say, and let's look at the phonetic description, how do you pronounce the word, so symbol shows stress, ударение, да, это показывает символ, там тебе показывает символ, да, хотя опять the stress syllable is the one after the symbol, да, слог ударный после этого ударения. Okay, and for example, you will have to listen, тебе надо будет послушать the word like YouTube, the way it's pronounced, keyboard, Zoom, gadget, message, hacker. Okay, it's more like hacker, but it's they are very close, они очень близкие, да, поэтому можно произнести как hacker, it's clear. So, and let's go to our, переходим к нашей с тобой workbook, which is also 3B. Переходим к workbook, and what's the word? And the first, defining, опять же, возвращаемся грамматически, defining relative close, match the beginning and ends of the sentences. That's the hotel. Опять же, да, очень хорошо, что все делаешь, потренируешься, тебе будет легче описывать. That's the hotel where. Да, сразу where, потому что это место. I need a phone. Сразу смотришь phone, значит which. My mom is the only person. Раз mom person, значит who. I love the picture, which. That the bus is the one which. Benicassim is the Spanish town, соответственно, place somewhere. David Hockney is who, because we know it's a man. That's the restaurant, it's a place, so it's where. And you will connect the letters. And let's go to B part. Опять идешь ставить, опять же, то же самое, да, но по смыслу. Do you know the man who lives next door? That's the art gallery. Соответственно, раз это place, значит, это where, где, да? Запоминаем место where, вещь which, человек who. Okay? So, this B part and second vocabulary expressions are paraphrasing, like, for example, очень хорошее, что paraphrasing, они необходимы, because sometimes you stop and you don't know what to say, so, and then you, okay, let me think, okay, 1 minute, please, could I have a minute, please? Okay, so, mean, it's an opposite of generous, cardigan, это типа кофточки, да? Higher, it's, и у тебя подсказки. Letter S, letter L, it's sort of to rent, да? Это типа арендовать, to hire. Slim, it's как будто, it's like thanks. Souvenir, it's что-то, something you buy to remind you of your holiday, someday for, здесь дают, например, for example, right, because you have for, pilot, it's man, it's a person, so campsite, it's a place, so it is so place, you know. Pronunciation dictionary, so make the word with their pronunciation be so it's beard and bold. Okay, so you can do, it's better if you just listen. Просто послушай. You can draw lines, ты можешь привести линию, but the most important thing is just for you to listen, right? Okay, and then go on to our reading part, and we continue to read about our new words.
and agritourism, chocolate, e-waste, fashionista, netiquette, sandwich generation, staycation, Robert. I don't know, не знаю, знаешь ли ты слова, что они означают, или не знаешь, что такое агритуризм, что такое chocolate, e-waste, слышал ли ты эти слова? Ну, я тебе их подскажу. So, web rage, это то же самое, что у нас с тобой было road rage, это когда у нас злость, angriness came to us while we are waiting for the cars. Когда у нас problems with the internet, мы говорим web rage. Is a person who always wear the latest styles, да? Понятно, что это модница, сковородница на русском языке у нас. Это fashionista, okay? Like fashion, модный, да? Fashionista, so модница. Fashionista is a person who calls it's kind of book which tells a story from check, я знаю, в разговорной форме иногда check называют как бы девушку, девчонку, девчачья. Это for chicks, это для девчат, да. Поэтому chocolate это для женского населения. So, chocolate, it's a kind of book which tells you a story, да? Lit, это как бы как и свет, да? But it's like a story, chocolate. It's a story, that's a kind of book which tells you a story from a woman's point of view, да? Okay. I will say it's kind of magazine, наверное, magazine for the women. So, okay, number 4 is an electrical machines and devices which people throw away. Ага, смотри, как ты думаешь, что это такое? Все, конечно, это waste, это простой мусор, а e-waste, логично, что это все electrical devices. So, a group of people who look after their parents at the same time as they are looking after children. Да, то есть группа людей, которые выглядят точно так же, как своим родителям, их поэтому называют sandwich generation, да, очень так как сандвич, одно на другое, да, очень похоже. Okay, and number 6 is kind of holiday where people stay on farms and help with all the work. Agritourism, just very popular. Many people, if they don't want just to relax and do nothing, so it's better for them to go somewhere and do something important.